Okay, so the last one, preparation. Now we are ready. What do you think? I'm hoping. Okay, so today will be bilingual session. I will start in Ukrainian and then Abi continue in Not English. in Ukrainian. You can try. Why not? Okay. Good. Yeah, please. Applause to Abi. Так, сьогодні today topic we have about self-employment and we're going to talk about how to go from idea, general idea, to set up your business, proper business. And I would start with yes, this is self-employment, and I would start with Nataliia Hrytsiuk. She is PhD, fellow researcher UCL. Пам'ятаєте, вам розказувала про курс UCL, який це вже третій рік він буде проводитись, і Наталя розпочала набір на цей новий курс. Я сподіваюся, вона зараз розкаже вам, як можна доєднатися до нього і що ви отримаєте цього курсу. А також Наталя додала блок по грантам, як шукати гранти, продовжуючи нашу тему попередньої сесії. Так, доброго дня, добрий вечір, шановні гості. Дуже дякую, Галино, за запрошення. Я себе представлю, я Наталія Hrytsiuk, я кандидат економічних наук, підприємець і науковець. Зараз працюю в школі менеджменту UCL як Research Fellow. Ось тут ви можете бачити мою невеличку біографію, але що найбільш важливо, напевно, сьогодні, я одна з мільйонів українців, які вимушені були покинути свої домівки через війну і шукати прихистку в інших країнах, оскільки я мама 3 дітей і безпека для моїх дітей було для мене найголовніше. Тому я взяла свій академічний досвід і глибоке переконання, що підприємництво – це не лише бізнес, а і створення можливостей, особливо у кризу. І приїхала з цим досвідом до Великобританії. В Великобританії, звичайно, спочатку це був, як і всіх в нас, шок, що робити далі, але зібравши себе трошки до кучі, я почала щось думати, що я буду робити далі, враховуючи те, чим займалася в Україні. В Україні я працювала в університеті і, відповідно, хотіла далі продовжувати працювати в цьому напрямку. В той момент було відкрито декілька таких стипендій для українських науковців, для того, щоб вони продовжили свою роботу, а не закидали, а не йшли на якісь інші менш кваліфіковані роботи. І я почала їх шукати. Шукала я їх тоді в інтернеті, в Гуглі, просто забивала будь-які стипендії для українських науковців і все, що мені викидав Google, я кругом і плаялась. Це було, напевно, з 10 анкет, яких я подала. Це не такі анкети, що дуже швидко їх заповнити. Там треба було день, 2, 3, з деякими тиждень посидіти, щоб їх якісно заповнити. З деяких мені приходили відповіді, з деяких не приходили мені відповіді. Потім з 10, напевно, на 2 мене запросили на співбесіду. Далі була одну співбесіду, першу я не пройшла, тому що англійська там була в мене не така вже хороша. Але на другу я вже більше підготовилась, другу я пройшла. Це була стипендія від Сари, Council at the Risk, і вони мені дали місце в University College of London працювати Research Fellow. Коли я туди прийшла, відповідно, я розуміла, що багато українців зараз приїхали до Великобританії, багато шукають себе, багато є в тому числі підприємців, які мали досвід в Україні, але вони не знали, приїхали в нове середовище, у них тут немає ні друзів, ні знайомих, вони в нове попали в податкове поле і не знають, з чого почати. Оскільки я викладала курс в Україні по підприємництву, я коли попала в цей університет, кажу, давайте я буду проводити курси з підприємництва тут для українців, але ви мені трошки допоможіть. Допоможіть в плані тому, приміщення, як це організувати, дайте мені деякі рекомендації про те, в плані податків, як тут у вас все налаштовано. І мене з першого дня підтримав директор і сказав, добре, давай організовуй. Звичайно, трошки була в шоці, як це він так зразу сказав, добре, давай організовуй, що взагалі я маю тут робити. Але з цього почалася моя історія створення курсу в University College of London для українських підприємців. Це така серія лекцій, вона відбувається осінню.
Ми проводимо лекції, там нетворкінг, воркшопи. Все це закінчується пітч-днем, коли запрошуємо інвесторів і різних членів London Startup Community для того, щоб українці, які працювали над своїми ідеями, ми їх проводимо від ідеї до пітчу, щоб могли представити перед цими інвесторами. І якщо буде цікаво, якщо у вас вдасться переконати інвесторів, що вона справді актуальна і має право на життя, то, можливо, зав'яжеться якась співпраця. Ну, крім того, коли українці збираються разом, вони обговорюють свої ідеї, в них там всі талановиті, кожен зі своєї сфери, теж відбувається дуже багато колаборацій, і така підтримка дозволяє теж рости і свою цю ідею вирощувати. Ось вам трошки зібрала інформації про наш курс. Ми його започаткували у 2023 році. На відкриття був запрошений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Лекції читаються різними спікерами. Це є ті підприємці, які вже працюють, яких вже є досвід. Вони теж українці, до речі, курс українською мовою. Це зроблено для того, щоб дати краще розуміння українцям, оскільки в нас англійська не така вже сильна. Ми проводимо нетворкінг-івенти, як я вже говорила. Є ментори для кожної команди, коли людина, яка вже в цій сфері трошки довше працює, допомагає молодшим своїм там колегам, скажімо, дає рекомендації, що робити далі. Деякі є опційні такі лекції, воркшопи, на які теж можна ходити українцям, які читаються іншими лекторами в UCL. І ось це про Pitch Day, ось так закінчується у нас цей курс. Ця команда переможців виграла чек на 1000 фунтів для розвитку своєї ідеї. Якщо говорити про наші результати, які ми за 2 роки зробили, то 20 команд виступили перед інвесторами і журі, 6 команд отримали призи по 1000 фунтів для розвитку своєї ідеї, 1 команда продала свою ідею, 1 отримала пропозицію інвестицій, 6 команд створили тісну співпрацю і колаборацію, вони тепер продовжують працювати разом, хоча перед цим були незнайомими. І створено приблизно 70 робочих місць в Україні та Великобританії за результатами роботи цих стартапів. Також, що мені дуже приємно, що наш курс отримав 3 міжнародні національні нагороди на різних рівнях, що відзначає інноваційність та високу якість цього навчання. Крім того, що у UCL я викладаю цей курс для українських підприємців Next Generation Entrepreneurs for Ukraine, я також ще проводжу дослідження, яке стосується теж українських підприємців, які змушені були покинути Україну, і вивчаю ось цей вплив. Багато хто, звичайно, знає, що мігранти мають такий особливий підприємницький хист. І вже давно досліджено, що якщо мігрантам дати якісь ресурси, то вони створюють позитивний вплив на економіку цієї країни, ну, наприклад, для Великобританії. Це вже не секрет. Тому створено дуже багато різних програм, підтримки, там, гранти, для того, щоб дати цей поштовх. Але не досліджено того моменту, який має вплив підприємництво серед мігрантів на країну походження. Тобто тих підприємців, які зараз започаткують бізнес у Великобританії або в іншій країні Європи, які цим буде мати позитивний вплив на економіку України. Це не досліджено. Ось це мій наступний проєкт, наступний грант, який я отримала від MAC for Ukraine, це Європейська комісія його фінансує, і він отримав фінансування з-поміж 550 заявок, було всього 449 успішних, і що мені дуже особливо приємно, що це єдина заявка по економіці, яка отримала фінансування. Всього було по економіці 47 заявок. Так. Яка основна ціль цього проєкту – це знайти фактори, які допоможуть або посилять, або послаблять підприємництво серед мігрантів, і що допоможе в майбутньому масштабувати або перенести його в Україну. Ну, наприклад, я не знаю, чи ви розумієте, але я буду досліджувати, це є моє таке припущення, що, наприклад, дешевша робоча сила в Україні може стимулювати те, що підприємці, які тут започаткують бізнес, зможуть в майбутньому захотіти відкрити, наприклад, філію в Україні або дати робочі місця в Україні. Це одна така гіпотеза. Друге, що, наприклад, експорт товарів чи послуг з України в Європу, в Великобританію теж сприяє
розвитку економіки. Ну, це не гіпотеза, це так є воно в економічній теорії, але це потрібно підтвердити фактами, що мігрантам потрібно дати можливість тут розвивати свій бізнес для того, щоб потім в Україні дати поштовх для розвитку економіки. Це такий кінцевий повинен бути висновок. Далі, той досвід, який всі мігранти ось тут здобувають, про те, як побудована тут економіка, вона, звичайно, має вищий трошки щебель, ніж те, що в Україні. І коли ми переймемо те, як тут воно все побудовано, як ці нетворки, наприклад, як підтримують, як ці інкубатори, акселератори, як тут працюють, і коли ми це все перенесемо в Україну, воно теж дасть поштовх для відновлення економіки. Ну, ось це якраз мета мого цього дослідження. І в результаті повинна бути наукова стаття і рекомендації уряду, що можна робити. Ну, так само ще може бути, ось я забула про податкову систему. Українська податкова система має менше навантаження, що теж може сприяти тому, що в майбутньому підприємці, можливо, захочуть хтось перенести свій бізнес в Україну і платити податки там, а не тут, бо тут податкове навантаження більше. Так, це по цьому. Тут я залишила вам QR-коди. Якщо ви хочете податися на програму Next Generation Entrepreneurs for Ukraine, можете відсканувати код і подати вашу заявку. Правда, вже є 180 заявок, ми будемо відбирати лише 40, але будемо відбирати сильніші. Тому хто попаде на цей курс, він попаде в таке сильне ком'юніті підприємців, які хочуть, дуже мотивовані, хочуть створювати і розвиватися. І другий QR-код – це на дослідження. Референт про те, що я вам розказувала, якщо у вас є підприємницький досвід, або ви хоча б плануєте його, то можете теж заповнити це дослідження. Я буду вам дуже вдячна, оскільки мені потрібно якомога більше отримати цих анкет, щоб було дослідження більш ефективне, більш хай буде результативне. Репрезентативне, дякую, Олено. І ще в мене є один проєкт, яким я займаюся, оскільки в мене в ком'юніті дуже багато є підприємців. І я створила таку серію подкастів, історії, що надихає стійкість українського бізнесу, для того, щоб поділитися і поширити якомога більше інформації серед українців про те, хто що робить, який у них вже є досвід, як робити в тій чи іншій сфері, як працювати. Наприклад, у нас є подкасти з виробленням печива, солодощів, з вином, з туристичним агентством, для того, щоб хтось хоче в цій сфері ще працювати, ось ви можете подивитися, як люди вже йшли, які перешкоди були, що потрібно для того зробити, і, відповідно, збираємо так інформацію. Це безкоштовний проєкт, в мене на інстаграмі, ось теж можете відсканувати, кому цікаво, QR-код. На сьогоднішній момент було 15 гостей, які розказували про свій досвід, і вже близько 1000 фоловерів. Я планую запросити 100 гостей, але це буде в декілька етапів. Зараз на даному етапі 15 і буде перерва, а далі я продовжу десь, можливо, з осені чи з січня знову записувати ці зустрічі для того, щоб якомога більше людей у світі дізнались про силу українців у світі, про те, які ми талановиті. Попри труднощі, проти перешкоди, ми все-таки стараємося, робимо і в нас виходить. І наступна моя частина розповіді, я вам хочу розказати про гранти. В принципі, перший і другий мій проєкт, він фінансується грантами. Я пройшла деякий шлях в цьому. Це є дуже добре, дуже ефективно. Тут є багато можливостей отримати ці гранти, тому я хотіла би з вами поділитися, для того, щоб ви теж пробували. І, можливо, у вас теж вийде, я переконана в тому, що вийде, тому що ми талановиті. Отже, грант – це фінансування від фондів, урядів і програм, які видаються на певні цілі. Для того, щоб бути успішним в цьому гранті, потрібно дуже чітко відповідати ідеї. От якщо цей грант виділений на певну ціль, якщо ваш проєкт чітко відповідає цій цілі, тоді ви можете подаватися. Якщо там бачите, що ні, щось там трошки тако косо-боко, то краще не подавайтеся, бо тому що потратите час. Тільки дуже так, якщо це на там sustainability, то значить ваш проєкт повинен бути sustainability. Якщо це на якісь там розробки, якась там чиста енергетика, якщо у вас є якась розробка під чисту енергетику, ви типу на нього подаєтеся. Ці гранти є дуже різні, від дуже маленьких, там по 1000
фунтів до мільйонів. І зараз розкажу, де я їх шукаю, щоб ви теж могли їх знайти. Так, хто дає гранти? Гранти дають донори, уряди, міжнародні організації, які переслідують якусь певну ціль, і, відповідно, вони шукають людей, які могли б її реалізувати. Що їх цікавить? Їх цікавить результат, соціальний вплив і стійкість після гранту, щоб він, така ще є одна з цілей, щоб він не завершився вашим проєктом, а щоб він мав якесь продовження. Тоді вони це краще сприймають. Ось тут частини грантової заявки, які там найбільш часто потрібно заповнити. Там проблема, рішення, мета, що потрібно. Я вам тако розкажу, як я це роблю. Спочатку я читаю грантову заявку і дивлюся, можу я там під неї подати чи не можу подати. Якщо там ця мені мета близька, тим, чим я займаюся, я тоді сиджу, думаю, що я можу під нею зробити. От такий проєкт, я можу те-то зробити, я собі там на листочку накидала, як я це все бачу, який це має бути проєкт, які це мають бути події, і собі просто з простими словами написала. Потім прошу чата GPT. Ось, вон тобі грантова заявка, ось мій проєкт, візьми мені його, напиши. Напиши так, щоб це було гарно, підтусуй там все, так, як вони хочуть це все бачити, тому що чат GPT, він знає, як ці англічани, як вони на що дивляться, на їхню логіку. І він там мені формулювання такі підбирає, такі, які йому як потрібно. Звичайно, я потім перечитую ще раз і виправляю там, що, можливо, там деякі такі нонсенси є. Відповідно, потім вручну виправляю. Які типові помилки є? Коли ідея не чітка, коли ваша, основне, що ваша ідея, ваш проєкт не вирішує їхню поставлені ті завдання, які вони собі ставлять, цей фонд, відсутність логіки між проблемою і рішенням, коли бюджет не реалістичний, звичайно, деколи буває, як ми складаємо бюджет, ми хочемо максимально собі заробити, це трошки погане рішення, оскільки кожен фонд, кожен грантодавець хоче мати максимальну ефективність. І вони будуть вибирати ту заявку, яка принесе їм кращий результат. Тому якщо у вас, наприклад, перша заявка, ви стараєтеся не писати дуже великі захмарні суми, а такі більш реалістичні. Звичайно, вам треба теж за щось жити, за щось утримувати свою сім'ю, це повинен бути заробіток, але такий старайтеся орієнтуватися на середньостатистичні, які є по ринку, і давати їм підтвердження. От коли я пишу, я теж дивлюся, скільки зарплата, наприклад, моєї професії в цьому університеті, скільки там отримує такої кваліфікації робітник, і таку собі вписую. Коли я пишу там заявку, в мене є з Українським університетом, теж розписую, що викладач в університеті такої-то кваліфікації має ось таку-то заробітну плату, і відповідно можу навіть дати їм покликання на той документ, звідки я це брала. Треба максимально давати підтвердження тих ваших слів. Коли я пишу, що мій курс отримав 3 престижні нагороди, там-то, я їм даю кругом посилання. Ось тут бачите, що є покликання, тут є. І вони вже бачать, що в мене є якась передісторія, що я не просто там придумала собі, сиділа і придумала ту ідею, що я вже цим займаюся, в мене є такий досвід, в мене є якісь такі результати. І теж максимально розписувати цілі, і ці цілі повинні бути визначені. От я хочу на цей курс взяти 40 учасників. Ці 40 учасників створять 10-15 команд. З цих 15 команд ми 10 відберемо, 10 буде представлено перед журі. З цих 10 команд ми гіпотетично уявляємо, що 3 продовжують працювати і реалізовувати свій проєкт. Ці 3 команди гіпотетично створюють там, наприклад, 15 робочих місць. І це все повинно бути так розписано в цифрах. Тоді для них це зрозуміло. Якщо, відповідно, у вас вже був попередній досвід, то потрібно їм давати якесь підтвердження цього всього. Де платформи, де можна їх шукати, ці гранти? Є державний сайт, на якому Gov.uk, на якому ви можете знайти дуже багато різних грантів. І якщо ви цільовий підпадає під вашу ідею, можете аплаятися. Ось є такі інші сайти, теж державні. Ось на цьому бекслі, London бекслі, я беру дуже багато заявок, я до них підписалася на розсилку. І якщо ви теж кожен свій консіл можете підписатися,
і вам раз в місяць будуть приходити актуальні гранти, які на даний момент є. Ви можете навіть не тільки на свій канцел підписати, можете на всі канцели підписатися, які є в Великобританії, а далі просто дивитися, чи покриває він вашу територію, чи не покриває вашу територію. Можливо, вони будуть якось давати іншу інформацію. Ось це мій Found by the Europe. Цей дуже така була хороша заявка. Cardiers Women, це для жінок-фаундерів. Тут давалося 100 тисяч перший приз, 60 тисяч друге місце і 30 тисяч за третє місце жінкам-засновницям, які започатковують свій бізнес. Правда, вже заявки ось буквально на днях закінчилися і будемо чекати результатів. Ось цей Santander X тут дають гранти для малих підприємців, для стартапів, для підприємців-початківців. Теж різні суми, там здається 30, 15 і 10 тисяч. Треба почитати, хто саме підходить, яка повинна бути форма власності. І теж, якщо підходите, собі аплаєтесь. Ну, це, звичайно, не означає, що ви першу подали і вас вже подав перша успішно. Кажу, я подала 10. Щоб отримати свою першу перемогу. З другої вже було простіше, бо я вже трошки знала, на що треба більше звертати увагу. Ось, ну і порада зайти на ці всі сайти, попідписуватися, і коли в них тільки відкривається якась новий грант, вам прийде оновлення, і у вас буде час підготуватися, подивитися, які в них там вимоги, і відповідно час підготувати цю заявку. Ще таке, можливо, знаєте, можливо, не знаєте, якщо ви отримуєте грант від UK Research Innovation, то маєте автоматичне право на візу Global Talent. І ChatGPT. Якщо ви не знаєте, де знайти вашу грантову заявку, він все знає, можете задавати, казати, такі-то параметри, пошукай мені, багато що знайде. Можливо, не зразу, але знайде. Ось невеличкі такі порівняння, чому ми говоримо про self-employer, а я говорю вам про гранти. Тому що вже маю досвід, вже третій курс набираю підприємців, і ось наша перша лекція починається з того, що коли у вас немає проблеми, у вас немає бізнесу. Тобто бізнес починається з проблеми. І коли я це говорю всім українцям особливо, що давайте знайдемо проблему, яку буде вирішити у вас бізнес, у нас всіх такі дуже глобальні проблеми. Давайте вирішимо глобальне потепління, давайте припинимо війну, давайте будемо все озеленяти. І до чого я веду? Що коли ми вирішуємо такі глобальні проблеми, за них платити одна людина, індивід, не буде. Це в компетенції держав, урядів і ось таких різних фондів. Тому, коли ми хочемо вирішити якусь таку глобальну проблему, це покривається зазвичай грантом. А для того, щоб побудувати підприємництво, підприємець, створити продукт, який буде вирішувати якусь проблему однієї людини, за яку вона готова платити, тоді потрібно шукати якусь якусь таку послугу, яка буде задовольняти проблему однієї людини. Наприклад, я не люблю прибирати, давайте створимо щось, що допоможе мені прибирати. Там робот-пилосос, швабра, різні консалтингові, клірингові агентства. Оце все вирішує усю мою проблему, я не люблю прибирати. І відповідно, в кожного є своя якась там проблема, яку він хоче вирішити, в вашого оточення якісь інші свої проблеми. Якщо ви вирішуєте ось таку індивідуальну проблему, на цьому можна побудувати бізнес. Якщо ви вирішуєте якусь таку більш глобальну суспільну проблему, на неї зазвичай, вони покриваються зазвичай ось такими грантами. Чому вимірюється успішність гранту? Кількісними показниками, скільки ви там залучили слухачів, які ви отримали якісні показники впливу. Якщо ми говоримо про підприємництво, то скільки у вас там клієнтів, які ви отримали прибуток, Дуже важливо і в гранті, в підприємстві дуже знати свою цільову аудиторію. Для кого це повинно бути цей ваш продукт. Якщо він дуже широкий, мало ймовірно, що буде успішним. Ризики. Ось тут навпаки дуже велика різниця. В гранті маленькі ризики, бо зазвичай ви отримуєте вже оплату і тоді вже починаєте його реалізовувати.
А у підприємництві навпаки ризики високі. Ось це велика різниця, тому що ви починаєте робити і не знаєте, що у вас відповідно в результаті вийде. Ключ до успіху і там чітке розуміння проблеми. І там потрібно шукати якесь інноваційне рішення, щоб бути успішним, що в гранті, що в підприємництво. Ну і відповідно джерело доходу теж різне. Тут ви покриваєтеся витратами з фонду, а тут ви отримуєте доходи від клієнта. Так, можливо, маєте до цього якісь запитання? Є запитання. Да. Ви справедливо сказали, що підприємницький підхід, бізнес починається з проблем. Головна проблема тих, хто приїхав сюди і шукає можливості для бізнесу тут, це те, що ми не знаємо тутешніх проблем. Як би ви порекомендували шукати ці проблеми? Може ви в своєму коледжі маєте якийсь банк даних, ви якусь бібліотеку, ви якісь дослідження на цю тему? Ну, зазвичай, що ми вчимо своїх підприємців, це робити самому дослідженням. Коли ви бачите, що є якась проблема, тоді ви починаєте йти до клієнта і з ним спілкуватися, потенційного клієнта. Да? Ось ви можете бути моїм потенційним клієнтом, тому що всі рішення інноваційні. Ми не можемо, якщо ми беремо щось, у що вже є… Ні, чекайте. Ні, якщо ми беремо вже те, що вже є, те, що вже відомо, а чому хтось інший не зробив вже підприємництво на цьому, розумієте? Якщо це вже лежить на поверхні, значить воно або не йде, або воно не прибуткове, або ще щось, або немає того рішення. Коли ви повинні, як підприємець, самі побачити ту проблему і самі її дослідити. А дослідити ми її можемо опитуваннями. Коли ви казали про гранти, чи є серед тих грантодавців організації, які висвітлюють ці самі проблеми? Зрозуміло питання. Дуже добре висвітлює ці проблеми. Здається, 24 чи 21 проблема ООН, яка потребує вирішення. Є, знаєте, такі слайди. Це дуже велике. Я про Британію. Ну, воно все підходить. Здається, є тема гранту, там Так. вже є питання. Так. Не про Ви грант, можете- ні про А ми можемо- можливі А то точки. вже ваше питання, не ти оту Я перепрошую, ми точку. можемо адресувати це британцям і нам треба надати їм слово. Тобто, можливо, вони підкажуть вам, як це робити. Так, ну це мистецтво кожного знайти ось цю якраз цю нішу, яка не заповнена, в якій ви можете розвивати себе. От в мене було так. Наприклад, я приїхала, бачу, що ось ця ніша не заповнена. Давай я буду це робити, того, що ще немає. Так само з цим дослідженням. Я теж бачу, що ось є дослідження того, який вплив мігрантів на країну, в якій вони приїхали, є, а на країну походження нема. Ну, нема такої літератури. Я думаю, а чого немає? Ну, то ж є реальний вплив і дуже великий вплив. А чого цього немає? І я давай напишу зараз. Тик-тик-тик. Сіла, написала ChatGPT. Все, виграла заявку. Ну, вам так само, вам того самого бажаю. Так, давайте я... Знайти проблеми, можна попробувати її створити. Ми ще у нас буде час після сесії, тому що ми трошки запізнюємося. Я багато часу зайняла. тут залишиться. Да, я ще трошки про критерії відбору. І вас цікавить, податися на курс цей? Да. То я розкажу вам трошки про те, у нас зараз 180 заявок для того, щоб пройти відбір. Це дуже таке конкурентний конкурс, але він того вартий, оскільки ви вже на кінці отримаєте сертифікат про закінчення Executive Education курсу в одного з топових університетів Лондона, що ви теж можете використовувати в себе в CV. Тобто, які в нас критерії? Ми вибираємо ідею, яка релевантна з Україною. Тобто від цієї ідеї повинна бути якась користь для України. Це може бути експорт товарів, створення робочих місць, масштабування в Україну. Визначаємо мотивацію, наскільки ви мотивовані працювати над своєю ідеєю, а не просто там прийшли, ой, в мене там якісь там метелики в голові. Потрібно бути мотивованим її реалізовувати. І ідея повинна бути інноваційною і життєдайною, тобто на ній можна буде побудувати бізнес. Далі, етапи відбору. Тут в мене ще 160 анкет написано. Спочатку перший етап – це відбираємо анкети, відбираємо по ідеї, і другий етап – це інтерв'ю. Дуже багато анкет я отримую з деякими пустими полями, я їх зразу відкидаю, оскільки людина відноситься до цього несерйозно, коли вона деякі поля не заповнює. Це воно... Ми не бачили, наприклад, вчора у вас там же тема. Що? Ідеї немає в анкеті. Є. Ну, ми не Є. Опишіть вашу ідею. Подивіться. Ми дали
Є там, точно є, бо я ж їх передивлююся. Розписати ідею, щоб вона була зрозумілою для мене, а не просто там створити кафе, арт-кафе. Ну, по-перше, це вже заїжджена тема, але якщо це буде інноваційна, то вона повинна бути зрозуміла так, що людина, яка читає, щоб зрозуміла, про що це йдеться. І дуже велике значення має профіль в LinkedIn. Якщо когось немає профілю або він не заповнений, я думаю, що так само це працює з ректором, з тими людьми, які відбирають на співбесіди. Ви заходите на LinkedIn, зразу видно, дуже зразу скидається, коли там є фотографія, або нема фотографії, або пару речень написано, і людина, яка активно його веде, ділиться своїми думками, де вона була, що робила, і там є пости, і, відповідно, можна дуже багато прослідкувати, людина в своїй темі чи не в своїй темі. На інтерв'ю я буду оцінювати мотивацію, будуть деякі уточнення по ідеї і запитаюся, які у вас там очікування від курсу. В принципі, це все. Якщо у вас є запитання. Ага. Який мінімальний вік? Вік? Немає мінімального віку. Ну, але середній десь 35-45. Посилання можна на слайд? Наступне посилання. Все, маєте запитання? Дякую. Дякую вам за увагу. Дякуємо дуже, Наталія. Ми поспішаємо, бо ми трошки спізнилися, і тепер ще треба надати слово нашим британським друзям. And I give a microphone to Okay. Abby, please. Lovely. Okay. And very appropriately, we have the British flag and the Ukrainian flag. So you're now going to hear from the British portion of entrepreneurs. So you've heard from a Ukrainian and you've heard an academic approach and how to set up. So I'm going to ask the three British entrepreneurs to come up. So we've got Bola, we've got Jenni, and we've got Max. If you want to grab your seats here. And I'll do a brief introduction. And then I'm going to ask you each to talk about your journey to becoming self-employed. Shall we welcome our guests? Yes. Okay, so I have to confess that I chose our guests. So we have three people involved in industries that I'm passionate about. So very self-interested. First of all, Bola is in the process of starting up a travel company. She's worked in communications for a long time, and she's passionate about London and she's passionate about travel. And I know quite a few of you today, when you've been in your conversation club, have been asking for places to go in London, and no, she's your woman. Okay. Secondly, we have Jenni. You nearly see me. Usually I will be dressed entirely in Jenni's clothes. I'm actually not today. Jenni makes the most beautiful clothes, I think, in London. She has a few shops in London, one in Nunhead, very close to here. She has a shop in Whitstable. They are beautiful, handcrafted, elegant, unique clothes. And her shop is magic. And she does lots of interesting courses and design things. And Max is an award-winning architect. So you have three very creative, entrepreneurial people ready to talk to you about how they got started. Okay, so Yeah, that's right. That's fine. Yeah, Can I start? Good evening, everybody. My name is Bola, and lived in London for most of my life, and I'm very passionate about travel, as you've just heard, and I can't stop talking about travel. So I started traveling around London, the city of London, and Europe as well, as a hobby. And then I decided to log what I do. So I'll go to places in London, for instance, maybe Tower Bridge or somewhere like that, basically mainly around the riverside, just to reflect during my lunch hour, because I got really tired of working in the office, typing away. So that's how I started my journey, just going 2 days a week during my lunch hour, walking around the riverbanks. And I also did that on a Sunday afternoon as well. It seems a long time ago, and when I spoke to Abby earlier, I said I've been doing this for quite some time, but now I've decided to turn it into a business. So what I'd also observed, I watched my parents as well. They travel the world for business. And as a child, I always wanted to go with them.
But I couldn't, as you know, it's business, so I couldn't go with them. But as I grew older, I grew a lot of passion about London, about traveling, just packing my suitcase and going places with the train. I have to refer back to my notes. So one day I decided that I also want to have a website, but I wasn't too sure how I was going to get that up and running. So I studied some courses on web design and CSS, HTML, all those things. But it was quite long-winded. And then I changed my mind and I decided to do WordPress. I tried different programs for web design. And I eventually started to work on WordPress. And then that became a little bit overwhelming. So I hired a designer to design my website. And the first thing he asked me was, you want a website, but what is it about? What is it going to be about? I didn't actually think about that. I know I liked writing. I studied some writing courses, but I wasn't quite sure how to merge both of them together. So in the end, I decided I'm going to do travel writing, which is what I do anyway. So as I said, from 12 years, I've been blogging and writing. I'm now ready to go. I'm ready to start. So now what I do now, I'm doing some market research. I actually started doing some freelance work during the lockdown, and then that phased off a bit, but I thought, let me get ready and let me put this right, let me do it properly now. So I'm now liaised with a company who's helping me with the whole project. And now I'm doing some market research, looking at my niche, looking who I'm going to work with, and it's predominantly ladies who, and also men as well, who don't know how to get around London. So you work in London, for instance, or you come to London, but you don't know where to go. And that's where I come into it. I plan trips for people, I plan trips for my children, my family. And so what I do now is traveling planning, travel blogging, and travel writing. So my website, as you can see here, is a good resource for places to go. And so now I'm at the stage of setting up my business. And I'm aiming to set this up, hopefully by September this year, or at least by the end of this year, get everything in place. Because after all, I've got the blog is there. And so the real thing about my blog is about places. Where do you want to see? In London, London is big, it's huge. So if you want to know where to go in London, you can contact me on my website, and we can take it from there. If you want to plan trips, you can contact me. And also what I do day trips. Day trips in London, day trips on the coast. So for instance, I was in Rye the other day and I went on a trip. I do solo trips and I also do group trips as well. So if you're interested, you can contact me. Unfortunately, I haven't got my QR code up today, but that's basically my story. But the main thing is, I started and stopped and started and stopped. But don't give up. If you feel like you want to start a business and you're not quite sure how to go about it, don't give up. There are times whereby you think that you're going to give up, but don't. Carry on. Just know your niche. My niche is traveling, and it's also good for our minds, our mental health, just to get up, go for walks, and enjoy the city. And that's basically it, really. And if you want to do solo trips, I've got some stories there about solo trips. If you don't know who you're going to travel with, if you want to go by yourself, there's no problem whatsoever. It is possible. I've been doing solo trips now since 2017, and I would just get up and go maybe Brighton, maybe Ramsgate, maybe anywhere by the coast, and just go, and you meet people. Sorry. I got a question. Yes. As a travel guide, do you have any average estimation how long a person can walk during the day? What is your route? How long is it? Like the limit. Yeah. For me, the limit is about maybe 6,000 steps. I can do 6,000 steps, maybe 3,000 steps. It all depends. What I do is slow-paced walking. So you can join me on a walk one day if you wish to. Very slow walking, no pressure whatsoever. And that's basically what I do. But would that be like 2-3 hours? 2-3 hours, it would probably be about 2 hours, let me say about 3 to 4 hours maybe 2 to 3 hours. But when you're walking, you can stop in between, have a break, have something to eat, go for a walk. But there is a lot to see in London, as you know. It can be overwhelming, but you have to be selective where you're going to go. And some places are free, as in walking is free, I mean. It doesn't cost you anything to walk, like river walks and things like that. So I think I've covered
more or less everything, even though I got my notes here. So I hope you'll join me on my journey on a walking tour, and that's where I'm heading in the future. Thank you. Okay, all right, Jenny, I'm going to give this to you. Okay, I might come over there. Yes, because yeah. I want to do some slides. So I thought I'd show. Hi everyone. And where does this go? Anywhere? You, I think, yeah. Oh my goodness, 2 hands. Yeah, I was just gonna. Please have Jenny here today because she's actually travelled from Whitstable. Well, no, I live around the corner and I work around the corner. But today I was working. We have like a little shop in Whitstable, so I got stuck in some traffic. Oh, good, I'm here. Hello, I just want to say hi. I wanted to show you a really short film, just so you get an idea of what it is, who we are, because I actually work with someone. So we're a partnership, and we pretty much do everything together. He isn't my partner, he's my business partner, good friend, and someone I've worked with for many, many years. So I thought it would be a nice introduction, little break. You could switch off, watch a film. It's about 4 minutes, I think. I don't know how to find it. I don't know what's that. Should we look on here? So, where is it? No. Oh, it's on there. Oh, sorry. Oops, not that one. Who are Edy and Bridge? So it's always, I like well, basically we're a slow fashion brand. We're not ruled by trends or buzzwords or what's actually in now. It's the opposite to throwaway fashion. You're buying something with the intention of it to last. So it's well made, it's stylish, it's classic. Which doesn't mean actually simply to make, because there's a lot of complexity that goes into the cut. We really consider the fabrics. We really consider the way the fit works on different shapes. We think about how it will last, and we think about how someone might feel in it. That's slow fashion basically. It's not clothes made slower, it's clothes that over a period of time get better. I think both of us wanted to come to a point where we were like, can we make really beautiful clothes in a way that has very low impact on the environment? We don't waste any fabrics. All the fabrics we do buy are dead stock, which is fabrics that have become surplus from high-end fashion brands. I'm certainly proud about our reusing, our stitching together of the offcuts, the way we keep reusing and finding really creative ways to use smaller and smaller pieces. And there's so much beautiful fabric out there in textile merchants, in factories, under tables, that has the potential to be made into beautiful clothes. And that's where we come in. It is actually a real privilege to work with these fabrics. They are stunning fabrics. And they're also really inspiring. Sometimes we see a fabric and it inspires a garment. The sad but great thing is that every piece is a limited edition. So once it's gone, it's gone. There's many times I've made a garment, I thought, why didn't I hold a piece back for myself? We wanted a place that was enjoyable to work in, enjoyable to visit, a really creative space that we could show how the clothes were being made and engage with customers all at the same time, all in one place. Yeah, we're connecting the consumer who's actually sees the product and design being made in front of them. They look over and they can hear the tickering of machinery, the team working on each design, the time, the construction of it. They know that it's come from a good source. There's a lot of love that's been put into that garment. I think there is something in that actually.
it's so lovely to have, when you're making a garment, to have someone pop their head around the corner and tell them how much they love the jacket they just bought. It's just a wonderful feeling, and having the shop allows that interaction. Yeah, it's just wonderful when someone buys something, because it shows that we're actually doing something worthwhile. That's the biggest compliment, is they buy it and then they take it away, and then they come back and say all the good feelings they've had from it, from the compliments and the joy they've had with that garment. And again, I'm confident they'll be wearing that garment for a long time. It may pass down to their children. You know, we make good garments. We make good value garments. Yeah, that's I don't know if I can say it anymore. Excellent, let's count down. Thank you. That's a little bit about us, so you have a context for how we started. There is a little slide thing I don't know how to get. Bear with me. Good at making clothes, bad at tech. No, it was the camp one. The one I had. Yeah, that one. How do I change the slide? Oh, brilliant. All right, brilliant. No, I need it. Okay. I've written it because I've not done this before. So how it all started. The name Edy and Bridge. Oh, not here. There. It was named after our grandmas. It's actually really hard to name something that you're doing, because the instinct is to maybe name it after you. But then at the time we set it up, which was about 13 years ago, we didn't really want to answer the phone and say, hi, it's Jenny or it's Michael. So we really looked at people who inspired us in our lives. And I come from a generation of people that moved here. My grandma was from New York, and Michael's grandma was from Ireland. And these women were fabulous, strong, courageous, incredible in many ways. So we thought, what better way to start than to kind of land it on two brilliant women. So finding a name for whatever you're doing is really hard. And I would take time over it, because once it's done, it's done. You can't change it, because everything comes off that name in terms of your socials, your website, everything. So have a good deep dive into what you're about, your values, and find it in someone or something or somewhere. But it's important. So we, just a bit about, we actually had a business before this one. I met Michael in 2000 in Spitalfields Market, and it was very early days. We were both doing our own making and selling. It was a difficult time. I'd left university. I didn't know what to do, so I started with making t-shirts from scratch, so making, printing, and selling. And he was my neighbor. And we just got on really well. We shared ideas. We started helping each other with things. And eventually we realized we really wanted to design the same things. So we started a company early 2000s. So this company has very much grown out of that one. We made a lot of mistakes in that one, and it was stressful and exciting and everything that beginning a company is, fast and furious. So I guess we had a bit of a head start with this one, because we started this in 2013. So that was probably about 11 years of really making a lot of mistakes, getting very stressed, and discovering, and the world around us changing. When we started, there was no need for website or social media or any kind of marketing in that way. We basically made clothes, sold them, got lucky with getting some concessions and some big stores, and just went from there. So it was messy and fast. So this one, that one exploded. It imploded, it exploded, it became very stressful, and we closed it. And we looked at each other and we thought, we've learned a lot, we've made a lot of mistakes. And I think one thing about running a business is you do make a lot of mistakes, and that's okay.
everybody makes mistakes. Nobody knows what they're doing. If they tell you they know what they're doing, they're lying. Because every minute things are changing. There's no reassurances, there's nothing that you can actually be rest assured is going to be a true thing. It isn't. Nobody knows. So I think we'd made a lot of mistakes, and we looked at each other and we were like, trust, resilience, complete admiration for each other's skill sets, and inspired by each other, we said, let's do it again. Let's do it slower, and let's do what we think we would enjoy the most. And enjoy is a word because it's not, being self-employed is not fun. It's hard work, as you probably know. So that's when we decided to dive into a new business that we would make every item and sell direct to the customer. So no business plan, no funding. I tried to sit down with the numbers. We both tried to sit down with the numbers. But to be honest, the numbers weren't happy numbers, and there was no way of making nothing look good. So my philosophy is always just try something. If you can get it to market in some way or another, even if it's a small market table, it's an income straight back to you. So we dove in. In the early days of Edy and Bridge, we really learnt again by doing. In my business, a lot of it's research, intuition, mood boards. Creative industry is a hard one to explain, but you see a lot. You go and investigate the world of art, music, everything, and you bring it back and you try and mix it up, and something comes out, and you trust that what comes out is wanted. And that's when the customer research comes in, and our customer research was very immediate because it was market stalls. So we really homed our fit by real life people trying things on. We only made a few of each thing, and we could change it very quickly. Early days of any business, I don't think we're unique, is, I've got slides. This is market stall, and then and I'll explain the shops. Early days is always chaotic. We were excited and terrified again because of, once you lose something, you become slightly scared. But it was a good kind of fear. And I think with business and running your own business, one of the hardest things you learn is boundaries. Because when you're self-employed, the challenge isn't working, it's just not working all the time. It's hard to switch off because your business is your life. And I'd say to anyone starting to break all the jobs down into smaller pieces. So once you know what you want to do, work backwards and until they're tiny bite-sized chunks of jobs that you can tick off and at least have completion of each day. Because really, it's an immense task. Any of you starting out or in business know it's a never-ending task, and the job list doesn't stop. It's not like a performance that ends. It's something that continues every day, every month, every year. It doesn't stop, and the income obviously needs to come in. Sorry, I'm not trying to put you off. I'm just trying to be helpful. I think everyone has methods of how they get jobs done, but the big goal, whatever that is for all of you, can be broken down into really small jobs. So I recommend doing that. And one thing we had learned sometimes the hard way is that it's not just about the product, it's about the customer, who they are, what they want, and how do you find them, and how do you keep them. The customer or client is the most important thing, and once you build a relationship with them, it's really important to look after it and to find ways of nourishing it. So the challenges, there are so many. For me, it's always financial, keeping the money coming in. Running a small business means you don't always know what money is coming in, but the bills need to be paid. If I could go back, I'd tell myself, get a good accounting system early. Hire an accountant if you can. The more you can streamline the admin, something like,
I say QuickBooks, I mean there are millions of them, but an accounting system that attaches to your bank account in the early days really saves you so many problems later, because all the information just pops into whatever, we use QuickBooks, and identifies all your costs, all your income, and really saves you hours and hours of time. And anything that you can find in business that saves you time is really helpful. So the truth about business, and I'm sure you know, is that every business wears many hats. You know, I'm a cleaner, I'm a designer, I'm a shop assistant, I'm a seamstress, I'm a delivery driver, an Instagram manager, marketing strategist. Some days it just feels like 12 jobs and I'm not doing any of them very well. And that's really normal for being self-employed. If you like variety, unpredictability, and can handle some risks, then this is perfect, because it's exciting and you never really know what's going to happen next. Mistakes and what I wish I'd known. We've made plenty of mistakes, probably more than I can count. One lesson that stands out is that we didn't do enough planning early on. We didn't really research our customer or understand our full costs. Oh, do you have a question? Oh, yeah. Oh, yes. Well, there aren't too many more. This was just about mood boards and a little bit of kind of trial and error. But thank you for reminding me. I think there's only one more. The joys, sorry. Also, don't be afraid to finish things, set small tasks and clear endpoints. Otherwise, you'll end up working all the time. I've said that. Why it's all worth it. There are moments that remind you why it's worth it, like when someone comes in our shop and tries something on, and you just see their face light up, and you just think they feel good, and that's a powerful thing. And I think you all find things in what you do that bring you joy, and it's important to stop and remember what those things are, because all the other stuff can really get in the way. So those moments are really important. Sorry, that staying the course. There's definitely hard days, but we keep going because we believe because we believe in what we're doing. We believe in making clothes ethically and creating beautiful things that last. One advantage of being a small business is that we're nimble. This was really important in the pandemic, because obviously, I hate to bring it up, but it was a very frightening time to be a small business. And actually, we realized our strengths, and being small is actually a real positive sometimes, because obviously we don't have a lot of stock, so we could really react. We actually made free masks through the whole time and gave them out. What we hadn't considered was that in the giving them out from the website, we also got lots of sales from the website. So people would come on, get their 10 free masks, and see what else we had. And it would kind of bring people there, which honestly was unintentional, but did actually help us survive the whole pandemic. And I think it's that give back thing, but also then we were like, okay, we can sew on separate days in our isolated studio, and we can stay alive and pay our bills, and this is fantastic. We didn't have huge costs at that time. We didn't have a lot of premises. But that's a dramatic thing, and it only hopefully happens once in a lifetime. But being a small business means that you can react, and the trial and error of everything you do, as long as you're aware of what's working and really aware of what's not working, then you can constantly kind of gain, and get better. Final thought. What's my final thought? Well, I said we didn't start out knowing what we were doing, but we had a passion and we just began. Edy and Bridge is still small, but we've learned how to grow in the right direction, and we're still making mistakes, still learning, but we're doing it on our terms. So if you're thinking of starting something, start it. You don't need to be perfect. You just need to be persistent. And if you can find someone like a Michael, like I work with, someone to share the highs and lows with, even better. Thank you. Is that all right? Good luck. Okay, right, let's do this. I might Yeah. Oh, yes, sorry. Oh, yeah. I'm curious. Did you open your shop from scratch? Or did you already have a client base?
It's a good question. I actually missed out a bit that I was going to share with you. So we had this moment in the business where we were running market stalls, actually Spitalfields. I was there for a very long time, and it was at the time where there was a lot of other businesses like us, so there were a lot of designer makers. It was kind of mid-2000s, and it was still a destination, and people would expect handmade things. So just to interrupt, just to give everybody a bit of context, so Spitalfields Market's near Liverpool Street Station. It's still there. It's still there. It's just a very different It's market, now very food commercial. and very commercial, but 10, 15 years ago, it was lots of artists, lots of designers, selling clothes, selling jewellery. Very unique. Anyway, so we had decided to try doing a shop, a pop-up shop. Now, one thing that is a good resource is the fact that the idea of a pop-up shop now is a very normal idea. When we did it, it was a very new concept. And we did one in Old Street. And actually, my business partner had an accident. He broke his arm about a week before we were going to do this shop. And it was a big shop, and we'd never done a shop before. Oh. And we managed it, and we did it, and it was phenomenal. We did amazing. And from the market stall, you know, taking a couple of £100 to the shop where we took thousands in 1 week, we rented it for 1 week. It completely, we learned so much in that week. We realized that the brand could be shown. That was kind of the slide from the market to the shop. We realized that having a shop could allow us to tell our story inside and really display the clothes in a way that people really understood what we were doing. It wasn't just hanging in a market, and there's nothing wrong with market stalls. I still do them sometimes. But it added value. People said we were so cheap, we were too cheap, and we realized, you know, we never really accounted the hours that it took us to make the clothes. We were just happy that people were buying them at a reasonable price. And from doing that one shop, we realized that actually, we did many, many pop-ups after that. We've done hundreds of pop-up shops. We still do pop-up shops, as well as our shop. So in answer to your question, we didn't have a client base here, but I popped up in Nunhead about 2 years ago for 3 months before Christmas, and we did really well. So I tried it, like I did 3 months there. So then when the landladies came back to us and said we were actually going to lease it, they spoke to us and we negotiated a lease. And we thought, well, it's our studio as well, so we don't have to pay a separate cost for where we're working. We're actually making our clothes here. So on a quiet day, we don't notice it because we're working. So we didn't plan, and we didn't, you know, I suppose, but we had tried it. So yeah, we knew that it would be okay, and we would still do all the other things we do. Sorry, that was a really long answer, but yeah. Oh, so yeah, another clap. So we're on the corner, we're on 14 Nunhead Green, just on the main strip. Nunhead's a tiny, tiny place, and we're next to a barber shop, which is next to Good Cup, which most... Oh no, it's a walk. It's literally around the corner. Nunhead, so it's kind of the end of Peckham. It's in the middle of here and Peckham. Oh, okay, yeah. No, it's very local to here. But we still do, you know, I just did one in Devon, and I've booked one in Leytonstone, and we still do all the other shops because a certain amount of people find us there, but my marketing is really from doing shops in places. We only have one there, and then we have a tiny, tiny place in Whitstable. And then we sell online, and we do pop-up shops and events. What do you mean pop-up shop? So we rent shops for 1 or 2 weeks in different areas. Is it possible to do here? It's absolutely possible. And places like Appear Here, I don't know, they have a website, Appear Here. There's... sometimes direct to landlords do it, but if you search online, if you have a product, it's an excellent way to try it out. If you don't want to do a store, if it's winter and you just think, but do your research on pop-ups, because you can lose if an area is quiet. But it's a brilliant way of not having to invest in long term and really test whatever it is you're doing. Even if it's a service and you're a photographer and you want to, you know, because it's direct. You meet people and you can hold an event there and you can really get noticed. It's like art studio. And the artists usually do this
Yeah, but lots of people do it. 3-4 days with their Yes. So if you don't know here, local to here, but near Brockley train station, close to here, there is a little pop-up shop that every Saturday or Sunday, there's different people there. It's called Pop-Up Broccoli. We do it lots. Yeah. And it's very handy because it's in between about two markets. It's right by a train station, and I've seen so many different shops there. And because it's right on the corner, it's If anyone's interested in pop-up shops, I can email Abby a list of kind of sites and things. I didn't think actually that's quite a useful resource. I sent an open link to your website, and your website, But on I our think- WhatsApp group. Yeah. So you have access and So Jenny was saying why her shop is named Edy and Bridge. Max's business is called Neutral Projects. And I was very curious when I was seeing this, because I was thinking, First question I liked, and then I'll pass it. Yeah. Okay. Can I get my website up? So yeah, hello everyone. My name's Max. I'm an architect and I work in Facework Loft, and I live around the corner. So it's all very convenient and local for me. And yeah, I run a small practice called Neutral Projects. The name, so I'll start with the name. It's an ambitious name. So the idea at the beginning was that I would, sorry, I'll get my website up, yeah. Sorry. Okay, yeah, this is us. Sorry, not showing the main screen yet. Oh, my bad. Yes, I read it, yeah. So yeah, the name. I started the practice with the vision of designing beautiful and sustainable homes. And neutral refers to carbon neutral. So I spent a lot of time studying how to make homes carbon neutral, basically, like technically and from a planning perspective. There are like two ways to do it. You focus on embodied carbon. So like when you're speccing materials, you make sure that you try as much as you can to make sure they have the lowest embodied carbon as possible. And then you focus on operational carbon, which is like how much emissions are associated with the day-to-day running of the building. So there's it's a bit of a buzzword, carbon neutrality in architecture, but that's where the names come from. But I've since discovered that it's actually like, I mean, you can start off with a sort of vision and a name, but in this industry, it's really hard to get that work. I mean, like, you're reliant on work from clients, and if they don't share that sort of commitment to the environment, you're faced with a dilemma, because you need work, you need money, you need to start somewhere. So someone might come to you with like a really fantastic project from a design point of view. They've got a good budget and they have ambitions to do something nice, but they don't really care about sustainability. So it's been quite challenging, and I think it's going to be more of a long-term goal. It might be like, each project I'll try and slip in a little bit where I can, where there's budget, try and convince clients, but hopefully maybe one day I'll arrive where I want to be and have a client come to me with an ambition for a new sort of eco build. That's the goal anyway. But so I started very recently, like 2 years ago, so I don't have like buckets of wisdom. I found your talk really inspiring because you're like far further down the line. So was there a particular thing that made you think, I can't work for this big company that I'm working for? Yeah.
Yeah. On my own. I think I've always had it in me. Like I've just always thought one day I'll take the risk. I like the excitement. I'm quite like obsessive. I think you have to be maybe a little bit obsessive to start your own business. You have to kind of like the idea that you take problems home with you and you chew on them all the time. That suits me. I quite like it. I'm an overthinker, so I'd rather think about that than something else that's going to like piss me off. But I think like, so I've always had it. Working at a big company, I mean, there are some people that it really suits. They like teamwork. They kind of, I don't know. They're maybe better at collaboration. I think creative industry is quite difficult because everyone has like, ideas, and most people have quite strong ideas about the direction something should go, like aesthetically or creatively, and everyone kind of has to like get in line. There's a boss, and there's architecture is particularly competitive and a little bit bitchy, and it's quite like some architecture practices are quite like toxic, the environment, so it suits some, doesn't, not others. It didn't really suit me, but so I sort of always knew that I was going to take the plunge, and it took me quite a while. So the other thing about architecture is you might know it takes quite a long time to qualify. There's sort of 7 years is the shortest time you can do it in the UK, but often people nowadays sort of there are different parts you get. You have to get an undergrad and a postgrad and then a professional qualification, and you have professional experience sandwiched between that. A lot of people sort of stretch it out and take longer breaks between the parts. So it took me a while to qualify, and yeah. So I took the plunge about a couple of years ago. I did it without any projects, so it was quite a big risk. And in hindsight, I don't think it's that advisable. I think I got very lucky with like project number 1. I sort of took that as, yes, this is fantastic. They were all gonna, that was easy, but it's really scary when the phone doesn't ring, and you need income. I think there are quite a lot of traps with like running your own business. Like when the phone's ringing a lot, you can sort of feel like overly optimistic and like, this is a piece of cake. And the converse, when the phone's not ringing, you sort of catastrophize and think, bloody hell. It's quite hard to like stay level-headed and measured and not be affected by that sort of thinking bias. So what we do now, so I've told you about what I wanted to do. What we actually do, the projects we've got are mostly listed buildings in Islington, and they're for private domestic clients with fairly like healthy budgets who want to do extensions and like full refurbs on their house. And we're a design-led practice, so there's lots of different types of architecture practice, and at this sort of scale you get people that operate more as a sort of like a service. They might provide some technical expertise and sets of drawings and help with planning permissions, and then you get design-led, which is more of a full sort of design service where you kind of expect your clients to trust that you have a vision and you lead on the whole design, and that you're not being dictated to. So that's kind of where we are. And so I talk a bit about the highs and the lows. So there's some unexpected highs. I mean, like I say, it's 2 years in, so I'm kind of still on this journey of discovery. But in this sort of industry, it's you build really nice relationships with clients, because you're like the projects are long, and it's their home you're designing. It's very personal. You hear some, you're like party to some quite funny, very personal conversations, and they kind of let you into that space, and that's just like part of designing for, bathrooms for people or something. But yeah, that's really unexpected, and that's quite nice. And then, when you show a client a design and you've just nailed it, and it doesn't often have to happen because a lot of the time, if someone's spending a lot of money on their own home, they've done a lot of research, they have a lot of ideas about what they want,
and their tastes are very personal. So you can sort of like, you can get it wrong sometimes, and it feels a bit crap. But when you get it right, it's a really, really rewarding feeling. So that's good. What else? Is there one project you're particularly proud of? Like, if you were to, So this one is, so this is like some of my work. So the one on the left-hand side, that's one we've built. That was, I'm quite proud of that one. I built that like personally with 2 friends. Like we were actually physically building it on site. It took 6 months. And for that we actually developed a construction system made, it was a kit of parts, and each part was made out of a piece of plywood that was laser cut from a board of plywood, and they're about sort of, I don't know, like over 1,000 components, and we created a instruction manual, and it's sort of like we ordered the parts to site and assembled it, and it was a really, really fun process, and we learnt a lot. And the results were really, it was very low embodied carbon, and the walls were incredibly insulated and airtight, so basically no heat loss. So it was like successful end product, and I think it looks cool. And that one picked up a few, some like it was shortlisted for a few awards, so that was really good for promotion. The one on the right, the wooden one, that's one of my current projects. That was actually rejected from the client, but I really liked it, so I thought I'm having that on my website. But they didn't go for it. And that project's at pre-planning, so that will, I mean, no one will ever see that apart from you guys and anyone else who visits my website. The middle one, the sketch, so sometimes like in this profession you lose work as well, which is really sad. So like, I mean, this one might not be lost, but you get clients that come in and they have, you know, like they want a full project, full service, and then that was a concept for, this client had a house in the New Forest and a pool, and he wanted a pool house and some extra accommodation. And we submitted a concept proposal that he really liked, and then he sort of just suddenly said, you know, like, we're going to spend money elsewhere, we'll revisit this project at some point. But that can be like quite bad, because you know you get really excited and like wedded to your designs, and you just can't wait to finish them, and when they go, it's like quite heartbreaking. So that's a bit of a low. And the one on the left, so this would be our first, like, if we complete this, our first sustainable, like really sustainable home. So it'd be timber frame, very thick walls, very airtight, vacuum insulated glass, like the full works. I don't know if anyone's... Where is it? It's in Cheriton. It's a little village, sort of 20 minutes from Winchester. And it's built. It's in a conservation area. It's next to a listed building. There were very difficult planning constraints. Yeah, so I'm really excited if we can sort of take this to the next stage. And you never really know. You just sort of hope. We're just about to get planning permission for that, and it's been it's been 2 years with South Downs National Park, and that's a major challenge of this industry, working with councils who are really short-staffed, and you know they just are slow. They just not enough case officers. What else can I tell you about so like just a bit about like starting a business. I think like you said, it's like you don't really know what you're doing, really know. You can do your best, you can do lots of research, but I think it's like don't freeze, you know. Just like keep the more like stuff you try and do, it just makes you feel like that the wheel is like moving and you're like
moving towards some sort of goal, and I think like things happen. There's loads of stuff that I've done to try and bring in work that hasn't brought in work, but it's led to like other ideas that have brought in work. So I think it's just like, like if a plan fails, come up with another plan, crack on, keep going, and like I think sometimes if you're a solo like me, you have to work on the business and in the business. So if you're really busy, you'll suddenly find that you have no time to think about where the business is headed, and like, are you meeting your goals and your targets, and so it's quite important to pause and take stock and look at where you've come, where you still got to go, and don't sort of like just you can be in the weeds sometimes, and you need to come out and like scan. So that's something that I've sort of learned, like hold on to the initial vision you had for starting it. So, I'm conscious of time, so to sum up, what I'm hearing is resilience. Be creative, but be resilient, yeah? Yeah. Yeah, and keep trying, keep trying. You might not have your first idea might not be the one, but keep trying. The other thing is, British bureaucracy, as we know, it's a thing. So you might come up against councils who say, you can't do this, let's rethink this. But again, don't accept, we have an expression in English, a hard no. Don't think it's a hard no. It can be a yeah? So, and can I just ask, what would your dream project be? That's pretty much a dream project. Yeah, if that happened. Yeah, that's kind of like where I'd like to be. I don't think any bigger. Okay. Yeah. And does anyone have any questions? How would you say yourself? Who you are more, artist or businessman? Oh, that's a good question. Artist. Yeah. There's a conflict there. Yeah. You need businessman. Hmm. You need someone who will be businessman. Yeah, definitely. Yeah, I think there's like, I think you kind of hinted at it earlier that like, you kind of, when you said that you're not selling your stuff for, because you're having fun making and you might need to sell it for more. Yeah, I think you just like, it's fun, so you're not so focused on whether you're making enough money. But yeah, you're right. Yin and yang kind of. Yeah. I think most architects are artists, to be honest. From my background, I was an architect, so I know what you're talking about. It takes in Ukraine 4 years, not 7. But I have a question, it's quite specific. Do you work with active or passive houses? Say it again. Active or passive houses? Can we just explain for the innocents among us, what's an active or passive house? So when houses made of like for sustainability most of the time, and also it can produce their own electricity sometimes for the whole streets. It's very popular in Europe, but I don't know about practice in that. Yeah, so like I try, like on this home for instance, it's as passive as it can be. So like, no windows on the north. Try and maximise south-facing windows. Try and shade them in the summer, capture it in the winter. So, aiming to exploit as many like passive strategies as possible. Yeah. So, can I just thank all our guests for being so fabulous, for opening up their hearts to you and telling you the good things, the bad things, some of the in-between things. Yeah, maybe we start the Q&A session right now. Do you have questions for Nataliia? Thank you, Jonas. I remember that some question was to Nataliia, maybe. I would love to have an opportunity to contact each of you in one point in my life.
Because yeah, I need a new house, I need new clothes, I need this course that you suggested, maybe travel across to London. So is there any way to share the contacts and maybe provide some links? I already provide on our WhatsApp group. Are you in? Yes, I am, but I haven't seen them. Sorry. I'm not sure if you questions. Yeah, for all of you, to be honest, have you like provided advertising campaign before you started your own business? All of you. No. Please. No, and I think that things have changed so much over the years with how people advertise their products that again, I think it's a learning process. I don't think there's any one way, but we didn't before, and I think we're beginning to do it now. But it is really important, marketing. I'm not saying we do it very well, but it's the key to people knowing about you. So it's definitely something to think about before you start business. Yeah, I didn't do a great deal of thinking about that before I started. I just sort of jumped in, but it's something that's like on my list. Yeah, so the answer for me is no. Thank you. Like a teacher of entrepreneurship, I would say that this is a very important part of your business. This is like one part is a good product, a second part is a good marketing. And what advice you can use some professionals who give you this service. And about my course, I would say that the first step I use marketing advice with the UCL School of Management marketing team the first year, and the second and the third years I would say this is face-to-face and all the world start speak and everyone know. But it's very important, is this one part it's a good product, you need to develop this product, but if you will not have good marketing, you will not, world will not know about your product. Thank you. Hello guys, again. Yes, I'm actually active on social media, Instagram, LinkedIn, and Facebook, and a couple of groups, and this is how I get traffic to my website, and now I'm able to get a good following on all of those sites, even including TikTok, just put something on there. So that's my marketing campaign, that's what I know. It can be addictive, especially Instagram, but what I do, I post on there, if you have a look at my site eventually, and I give tips on there, from my website onto Instagram. So that's my marketing campaign. And it's quite effective as well, with the tagging and the hashtag. If you are aiming for an online business, because I'm solely online, Instagram, Facebook, TikTok, depending on what you're doing, and the other one, LinkedIn, is very useful. And Pinterest as well. Apparently that's really good. I've heard it's really good lately, and it brings traffic to websites. If you're aiming for a website, online business, that's one of the best ways. And also networking events. I go to a lot of networking events as well, and that's how people get to know me as well. So that's one advertising campaign. Не так давно за вас дізналася, і мене дуже цікавить ваша програма. Мені б хотілося більш ширше з неї якось дізнатися, бо якби є трошки інформації, але все ж таки, як це буде проходити? Це треба їздити буде на навчання до Лондону, скільки часу це буде займати? Всі ж ми маємо якусь роботу, і у кожному там якби своє життя є, але не хочеться такого шансу теж втрачати. Тому, більше деталей. На сайті ви можете все прочитати. Якщо коротенько, щосереди
На 6:30 буде початок, 2 години, 6:30 вечора, 2 години, здається, 2 години. У нас там буде перерва півгодини для нетворку, тому що ми зрозуміли, що учасникам не вистачає часу між собою поспілкуватися більше. Ще будуть різні додаткові сесії, це вже будемо обговорювати пізніше. Ну, якщо вам не вийде на якусь прийти, то нічого страшного, але на лекції обов'язково для того, щоб отримати сертифікат на цих 10 лекцій і в кінці pitch-day. Ну, все, 11 сесій, це з вересня по грудень, щосереди ввечері, все, обов'язково. Саме середа. Да. Яка основна мета? Допомогти підприємцям в Лондоні розпочати свій бізнес, можливо, отримати фінансування. Так, але щоб цей бізнес мав позитивний вплив на Україну. Тобто, якщо є бізнес вже в Україні. Добре. А який? А який? Займаюся не я. У мене 16-річний син, він робить дизайн і виробництво підліткового одягу неформально. Тобто він займає, це може звучати трохи дивно. З лютого минулого року він почав 15 років. Сам сказав, мені скучно купляти одяг, давай будемо виробляти. Він сам знайшов усіх. Він робить дизайн і виробляє. І він створив онлайн-сайт, він це все продає онлайн. В Україні, з Лондона дистанційно в Україні. З Лондона дистанційно в Україні створює робочі місця. Він користується послугами того, хто створює. Ну супер, це якраз наша цільова аудиторія. Так, які це все виробляють. Ясно, що на 16 років йому не вистачає знань, які пропонує програма. Саме тому воно начебто як вчасно. Наскільки цікаві такі люди вам? Вам цікавий саме британський бізнес, який потім буде релокуватися в Україну? Ні, це дуже цікаво. Йому, наприклад, цікавіше було б, тобто там своє момент, отримати знання, як це можна зробити тут. Дивіться, якщо він створює там робочі місця, це якраз наша цільова аудиторія, це якраз те, що ми хочемо побачити. А де він продає? Онлайн. Онлайн, по всьому світу? 90% Україна, а то українські діти, підлітки за кордоном. Супер, нехай подає заявку, я думаю, це може пройти. І якщо в нього вже є продажі, і якщо він хоче масштабувати на інші країни, наприклад, Велику Британію, інші країни Європи, я думаю, він навіть може бути цікавим венчурним інвестором. Великий обсяг. Я не очікувала, наприклад. Я не виключена, тільки контролюю сплату податків, тобто певні дати. Ну, вітаю вас з таким талановитим сином. Але ніколи не очікуєш, як вона можете вивести. Так. Тому мене саме цікавить, я питала про вік, наскільки, я розумію, що він десь, можливо, замалий, а з одного боку, а з іншого боку він такі творить речі, що я в свої 46 там далеко не знаю, більш сучасному світі. От як то все відбувається. Так, це якраз те, що ми шукаємо. Це вже трошки, знаєте, так схоже, що мама Ні, я розказую, я ділюся всім досвідом, щоб інші мами не зупиняли своїх дітей, коли ті приходять. Бо мені, наприклад, було, я розуміла, що це для досвіду, перше, а по-друге, мені було, я переживала про те, щоб він оце безстрашя не втратив. Бо я банківський працівник, я працюю на когось, мені так звично, я не ризикова людина абсолютно. Тому оця жилка, яка десь в нього там зародилась, хай він з помилками, хай там десь щось якось, але в такому віці почати кудись там рухатися собі, я тільки спостерігаю. Ну, молодець. І ви навіть можете без курсу пробувати шукати своїх партнерів. Дуже така далекоглядна перспектива. Наразі в нього, теж кажу, він з 25 тисяч гривень зробив за півроку 1,5 мільйони виручки. Тобто, от так, роздріб. Це онлайн-роздріб на торгівля. Це не щось там, і причому його те, що він замовляє. Він сам робить дизайн того всього. Воно одяг абсолютно неформальний, Camden Town, грубо кажучи, щоб ви розуміли. Але тим паче він знайшов свою нішу, як кажуть. Я розумію, що йому не вистачає саме цих знань. Він і спілкується з клієнтами, але з мого погляду це мало бути по-іншому. Він не буде слухати, мама не авторитет. Я думаю, що кого діти ті розуміють.
Да, це, як можете дати йому пораду, ходіть тут в Лондоні на різні нетворкінги стартапів, хай він знайомиться з різними венчурними стартаперами, венчурними фондами, розказує про свої ідеї, можливо, він знайде партнера, який зробить таке вливання в нього, і ви зможете вийти на ширший такий ринок. І, там, да. Поєднати навчання з бізнесом. I'm sorry for speaking Ukrainian. I have two questions. First one for Nataliia, in Ukrainian, sorry. Maybe in English. Why not? Yeah. To everyone Я understands. зможу це краще дізнатися. У мене питання по грантам. Ці організації, які надають гранти, чи вони слідкують всі, куди витрачаються гроші? Наприклад, якщо в мене два бізнеси, так? І, наприклад, я хочу використати гроші на другий бізнес, але подаюся за одним. Чи вони слідкують і як вони наказують, якщо... Ну так, скоріш всього, що так. Після того вам потрібно буде подати підтвердження своїх всіх витрат. Це повинні бути цільові витрати. Ну, якщо вам на інший, то зразу пишіть на інший. And the second question for all of you. You've been talking about lots of mistakes you've made, and what was the worst mistake in your business? I'm really I was hoping to we'd finish today. Let's put a positive twist on that. Yeah. Hello. I think one of my biggest mistakes, even though I'm setting up, is finance, is not actually planning or keeping track of the money that I've spent on my website, you know, to hire a web designer and things like that. I can't say I put a particular figure on that, so it's always good to keep track of all your spending and budget, plan, all the rest of it. So that's one of my biggest mistakes at the moment. So I'm looking into correcting that now. I've now got an Excel spreadsheet, and when I start setting up, when I've fully set up, I will liaise with QuickBooks so I can keep track of my finances. It's always good to do that. Я взяла собі час подумати. Українською відповім, будь ласка, вибачте. Коли в мене було туристичне агентство в Україні, я його починала з своєю сестрою. Надіюсь, вона не буде бачити цей запис. На Ютубі. Я їй не дам лінк. У нас це починалося на довірливих відносинах. Ми всі дуже так, ми з нею так з запалом почали, що будемо порівну вкладати свої зусилля, порівну вкладати свої заощадження. Але з часом цей запал спав. Ми потім хтось більше вкладав, хтось менше вкладав. Прибуток ми хотіли поділити однаково. І, відповідно, напевно, це була одна з причин, чому я перестала цим займатися. Через те, що були непорозуміння, хто які повинен виконувати обов'язки і як повинно ділитися прибуток. Тому на початку, якщо у вас є партнерство, дуже добре обговорити ці всі моменти, хто за що буде відповідати і як це все буде ділитися. Поки у вас немає прибутку, то відповідно немає питань, всі працюють на ентузіазмі, коли він починає бути, то починають бути такі непорозуміння, навіть в сім'ї. The only one I can think of which is like directly related to the type of work I do, it's not very universal, but it's like getting too far ahead with a design before you've like got sign off from the client and being quite confident that they'll just like it and then they don't and you've wasted a bit of time. That's something that is quite hard not to do, but yeah, that's my one. Well, I think it refers to my previous business. It was growing very fast and it was exciting, and people started coming to us. We had investors, business advisors, and they came in and they kind of put themselves in a position where they knew best. And I think we believed them, and it was the downfall of our business. And I think it's really important to just keep checking in with yourself, your values, and not to lose sight of your ability. And I think it's very easy to believe other people know better. They might do,
but I think it's losing faith in yourself and your capability. And I think that really was a big mistake, and it's very hard to get back. So I think just always believe in, you know, obviously people do have good advice, but try and stick in some way and be true to your values and your ideas, because I think that's really important. I think being British, Jenny's struggling with the word vision here, because it's not a very British idea, okay? But I think I'm not actually British, but sorry, my parents are not British. Okay. But anyway, yes, stay true to your values. And I just think it's very, very, very easy to be swayed, and it's the most important thing. And it's really all we have is what we bring to the table, and not to lose sight of that. And I think when you do, everything will collapse, because, I think that's important. And that was a mistake. Yeah. Okay. And look at the numbers. Get an accounting system. Okay. Right, so again, can I thank everybody so much for being so generous with their time and with their expertise.